Good morning to you all. I'm Harishchandra, Additional Director of Economic Research at the Central Bank. Thank you everyone for joining the first press conference for monthly reports review from the Central Bank for this year. I warmly welcome all the journalists who tune in for this virtual press conference today. From the Central Bank, we have here with us the Governor, Deshamanya Professor W.T. Lakshman, the Deputy Governors, Mr. Mahinda Silwadana, Mr. Dhammika and Mrs. Yvette Fernando, and all the Assistant Governors, as well as the heads of department. The format of today's press conference is same as before. So the Governor will commence the press conference with opening remarks, followed by a presentation by Director of Economic Research, Dr. Chandranath Amarasekara, on the review of monthly reports stance, and then brief presentations by my colleagues, Mr. Janaka Ejirisinghe and Dr. Sudhita Jagajeevan in Sinhala and Tamil in that order. After the presentations, we'll have the question and answer session. So with that little introduction, let me kindly invite Governor to make the opening remarks. Please, over to you, sir. Thank you. Thank you, Dr. Harishchandra. I will begin my presentation with a small, brief Sinhala expression, and then shift to the English medium. Madhya Hamuata Sahabagi වන සියලුම ජනමාධ්‍යවේදී සගයන්ට 2021 වසර සඳහා මා සුබ පතනවා. ඒ සුබ පතමින් 2021 පළමු වන මාධ්‍ය හමුව ආරම්භ කිරීමට කැමැති. ඔබ සියලු දෙනාම රටේ දැවෙන සමාජාර්ථික ගැටලු හා විසඳුම් යන ජනයා දැනුවත් කිරීමේදී ඉතා වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරමින් සිටින කණ්ඩායමක් ඉදිරි කාලය තුලදීත් ඔබ මෙම ප්‍රයත්නයන් අඛණ්ඩව කරගෙන යනු ඇතැයි අපේ අපේක්ෂාව. මහජනතාවට ප්‍රයෝජනවත් එසේම නිවැරදි තොරතුරු සැපයීමට සහ ඔවුන්ගේ ආර්ථික හා මූල්‍ය සාක්ෂරතාව වැඩි දියුණු කිරීමට ඔබ ගන්නා උත්සාහයන්ට සියලු සහාය ලබා දීමට මහ බැංකුව වශයෙන් අපි සූදානම් බව සඳහන් කරමින් මම ඉංග්‍රීසි භාෂාවට හැරීමට කැමතියි. Let me start by wishing all the best to you for the year 2021. All of you have played a crucial role in highlighting the pressing socio-economic issues in the country and also highlighting the solutions to these problems as implemented by various agencies, including the Central Bank. I hope that you will continue these efforts in the period ahead as well. As a Central Bank, we stand ready to support your endeavors to provide useful and accurate information to the general public and improve their economic and financial literacy. At the turn of the year, I announced the Central Bank's annual roadmap for monetary and fiscal sector policies. This presentation, which is in the public domain, highlighted the performance of the Sri Lankan economy under unprecedented stresses, difficulties, and hurdles caused by domestic and global conditions. However, also compensated to some extent by several prospects as well as opportunities offered by also the same conditions. I explained how the government and the Central Bank have tackled the dual challenge of boosting growth and maintaining macroeconomic stability,
and also the expected role of the financial sector in supporting these objectives. As announced in the roadmap, we are committed to promoting a low interest rate environment in the country. On the back of 12 years of single-digit inflation conditions that have been maintained. I wish to reiterate this expectation at today's first monetary policy press conference for 2021 as well. The Monetary Board considers the current monetary policy environment to be appropriate. Lending rates have declined sharply in 2020, and we expect a further reduction in market lending rates with the high level of excess liquidity that is being maintained in the domestic money market. We have seen an acceleration in private sector credit growth in response to the improving business environment and low interest rates. We do not expect deposit interest rates to decline any further and expect deposit rates on average to provide a reasonable real return. There has been an expansion in credit to the government. The central bank and the domestic banking sector have accommodated this expansion, given the subdued demand conditions and the low inflation environment. We do not envisage a threat to price stability at present. The external sector of the economy has recorded notable developments during the year. The trade deficit is likely to have contracted by over $2 billion. This has been made possible by restricting certain non-essential imports and low global oil prices which prevailed during that period, and a faster rate than expected revival in exports. Workers' remittances have surpassed the $7 billion, exceeding expectations. In spite of meeting the government's foreign debt service obligations of $4.5 billion, official reserves have been maintained at $5.7 billion by the end of 2020. The appreciation of the rupee against the US dollar has been limited to 2.6% during the year. With the COVID pandemic, tourism inflows and financial inflows were severely affected during this period, 2020, and we expect these inflows to recover with effect from 2021, along with improvements in other inflows that were observed in 2020. The government and the central bank are also continuing discussions with bilateral and multilateral partners, internationally and locally. And we are confident that the Sri Lankan economy will continue to display its resilience in spite of the unfounded sovereign rating downgrades that the country experienced in 2020. The turnaround in Sri Lanka's sovereign bond yields, as well as the notable upturn in stock market indices, display the confidence that the global and domestic investors have placed on the Sri Lankan economy and its prospects. We expect the Sri Lankan economy, particularly the production side, to respond favorably to the fiscal and monetary stimuli in place, and also to the novel working environment created by the pandemic. This process has already begun, and we have seen several examples recently
of domestic industries and other activities taking off. With these and reflecting the pandemic-driven contraction in 2020, we expect the Sri Lankan economy to strongly rebound in 2021 with a growth of around 5 to 6%. The improvements on the domestic front will help the country to stand on its own and also address the stability concerns that are being highlighted from time to time in a substantial manner. Let me conclude my brief address to you, requesting the Director of Economic Research to take over from here and take you through a more detailed presentation on the state of the economy. Dr. Chandranath. Thank you very much, Governor, and let me also wishing all of you all the very best for the new year. Today we have the press conference on the first monetary policy review for the year 2021. As you are aware, there are 8 scheduled monetary policy reviews each year, and this is the first one of those. And at yesterday's meeting at the Monetary Board, as Governor stated, the decision of the Monetary Board was to maintain the policy interest rates of the central bank unchanged. Accordingly, the standing deposit facility rate remains at 4.5%, standing lending facility rate at 5.5%, bank rate at 8.5%, and also the statutory reserve ratio is maintained at 2%. Another key decision that was taken by the Monetary Board yesterday was to introduce priority sector lending targets for micro, small, and medium sector enterprises, MSMEs, and this will be introduced in consultation with the banking community. This has been approved in principle by the board, and we will have further discussions with the banking community before introducing these lending targets. Moving on to global conditions, we know that the second wave of COVID-19 pandemic has adversely affected the recovery in global economic activity. There are cumulatively 95 million, more than 95 million cases of COVID globally, and more than 2 million deaths. And in Sri Lanka, also with the second wave, we have 53,750 cumulative cases with 270 deaths. And there are positive as well as negative news coming from the global economy. We have seen some major economies, particularly China, recording higher than expected growth in 2020. At the same time, many countries are grappling with multiple waves of the COVID pandemic. Looking at Sri Lanka, also the COVID pandemic has weighed on our growth prospects in 2020 and the beginning of 2021. The annual growth projection has been revised downwards for 2020 to 3.9% contraction. If you may remember, in the recent economic developments publication, we projected a contraction of 1.7% for 2020 and a growth of 5.5% for 2021. But with the Department of Census and Statistics releasing the second quarter and third quarter estimates for 2020, we have revised our projection too, and we have seen a recovery of 1.5% in the third quarter, year-on-year recovery of 1.5%. But again, with the second wave of COVID, there has been some uncertainties about the fourth quarter growth. But on top of this contraction of 3.9%, we now expect the economy to record a growth of 6%. The base effect is a key factor, but at the same time, as Governor said, the policy stimulus, ongoing policy stimulus and improving business confidence will support this higher recovery in 2021.
And we have seen positive sentiments continue. The recently published manufacturing and services purchasing managers indices, they are on an uptrend. And also in the stock market, we have seen the stock indices hitting 8,000, the ASPI hitting 8,000 mark yesterday. And also about the sovereign bond yields, let me reiterate what Governor said. We have seen a marked improvement in the Sri Lanka international sovereign bond yields in the global market in the past few days. And also we have highlighted some news articles also on what is going on in the domestic economy. Looking at what we have done in terms of monetary policy thus far during the year, as you are aware, almost every month in 2020, the Monetary Board has taken crucial monetary policy decisions with policy interest rates being reduced by 250 basis points in total during the year 2020, and the SRR being reduced by 300 basis points in 2020. This is in addition to a reduction of policy interest rates of 100 basis points in 2019 and a reduction of SRR of 100 basis points in 2019 as well. And the bank rate also has been reduced by 650 basis points during 2020. In addition, there were several specific policy measures introduced, targeted measures to reduce specific excessive interest rates, maximum interest rates on mortgage-backed housing loans, and also priority sector lending targets to SMEs, micro, small, and medium-scale enterprises to be introduced with yesterday's decision of the Monetary Board. Reflecting these conditions and the high level of liquidity in the market, all market interest rates have declined substantially. At the end of 2019, the average weighted lending rate, or the lending rate on the total stock of lending in the banking sector, was 13.59%. This has declined to 10.55% by the end of 2020. And also, if you take the prime lending rate, it was at 8.2% at the end of 2019. It has declined to 5.74% by the end of 2020. And we have also seen deposit rates also declining. But if you look at the table, you see that the average weighted deposit rate and average weighted fixed deposit rate, the decline of those is slightly lower than the decline in the lending rates. As Governor said, we expect lending rates to continue to decline, but we think that the deposit rates have now bottomed out. And driven by domestic credit, mainly credit to the government as well as to the private sector, money supply growth, broad money growth has also accelerated during the latter part of 2020. And in November, year-on-year growth of broad money was recorded at 22.3%. And again, this high growth of broad money of 22.3% had the impact of the low base in the previous year as well. Overnight money market liquidity remains above 200 billion. And also the central bank's holdings of government securities remain above 730 rupees 731.2 billion to be exact, as at yesterday. And supported by the policy measures I mentioned earlier, credit extended to the private sector started to pick up gradually. We have seen a gradual pickup in credit to the private sector in August, September, October, and November, as shown in the second chart. And we have preliminary indications that this trend has continued in December as well. With that, by the end of November,
private sector credit growth was recorded at 6.2% year-on-year, and during the first 11 months of 2020, credit growth has amounted to rupees 299 billion compared to an expansion of 230 billion rupees of credit during 2019. And we have conducted a new survey on SME loan rates, interest rates on charged on SMEs. We hope to share the details of this with you, more details of this with you in the near future. And accordingly, again, what we have seen is that the SME sector of the country is facing higher interest rates when you compare new lending as well as the existing lending stock. And when you look at the interest rates on SMEs on a size-wise basis, what you see is that the larger SMEs are enjoying lower interest rates. At the same time, we also have seen very small SME credit from the banking system, 100,000 or below, also enjoying relatively lower interest rates. Moving on to the external sector of the economy, the trade deficit has narrowed in 2020. This has happened with the import expenditure declining by a higher amount than the decline in earnings from exports. There are two reasons for the decline in import expenditure. First is, of course, the global oil price, globally low oil prices. And the second reason is the import restrictions that have been imposed by the government. If I give you some preliminary numbers about the exports and imports for 2020, we still haven't finalized those. We have seen exports exceeding $10 billion in 2020, and imports around 16 billion during the year 2020. So with that, we expect the trade deficit to have declined by about more than 2 billion in 2020. With regard to workers' remittances, also during the first wave of the COVID pandemic, we expected a decline in workers' remittances, but we have in fact seen a healthy growth in workers' remittances. During the month of December, the highest ever recorded monthly remittance number has been recorded at $813 million. That's a 22.2% year-on-year growth compared to December previous year. Also, if you take the entire year, workers' remittances have amounted to $7.1 billion, which is a 5.8% year-on-year increase compared to $6.7 billion of remittances in 2019. The exchange rate experienced some notable pressure recently, but it is stabilizing gradually, although at higher levels. We have seen official reserves estimated at $5.7 billion at the end of 2020 compared to $7.6 billion at the end of 2019. And the central bank net purchases during the year 2020 have amounted to $282.5 million. Moving on to inflation. Inflation has remained at desired levels. Headline inflation based on CCPI is at 4.2% as at end December, and headline inflation based on NCPI was at 5.2% as at end November. We are yet to receive the December numbers for NCPI based inflation. And we also have seen some deceleration in food inflation. It was double digit for some time, but during the months of November and December, it has decelerated to 9.2%. So when you compare food inflation and non-food inflation,
it appears that it is food inflation that is driving inflation at the moment. And as the economy is performing below its potential, demand-driven inflationary pressures are not expected in the near term. And on a quarterly basis, we have decided to publish our inflation projections, the fan chart projections, and this is what we see at the moment. Inflation will be maintained within the 4 to 6% desired range, although the gradual build-up of aggregate demand conditions, the improvement in aggregate demand conditions could have some upward pressure on inflation. However, we think that the supply side measures taken and also the domestic supply side improvements will enable Sri Lanka to maintain inflation very close to or below 5% levels. And with this, let me conclude my presentation. And these are the monetary policy announcement dates in 2021. We hope to stick to this schedule going forward. Thank you very much. And let me invite my colleagues, Mr. Janaka Idrisinghe, head of the Money and Banking Division of the Economic Research Department, to make the presentation in Sinhala, and also Dr. Sujitha Jagajeevan, Deputy Director of Economic Research, to make the presentation in Tamil, please. Thank you. Subodayasana. 2021 වසරේ ප්‍රථම මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය ඊයේ දිනේදී රැස් වුණා. රැස්වීමෙන් අනතුරුව තීරණය කරනු ලැබුවා දැනට පවතින ලිහිල් මුදල් ප්‍රතිපත්තිය අකණ්ඩව නොනස්ව පවත්වාගෙන යාමට. ඒ අනුව තැන්පතු පහසුකම් අනුපාතිකය 4.5% ලෙසත් නිත්‍ය ණය පහසුකම් අනුපාතිකය 5.5% ලෙසත් නොවෙනස්ව පවත්වාගෙන යන ඇති. ඒ වගේම මහා බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය රැස්වීමේදී සාකච්ඡාවට ලං කරනු ලැබුවා ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව විසින් මේ දක්වා ගෙන ඇති මුදල් ප්‍රතිපත්තිමය සහ අනිකුත් ප්‍රතිපත්තිමය ක්‍රියාමාර්ග හේතුවෙන් වෙළඳපොළ පොලී අනුපාතික විශාල ලෙස අඩුවීමක් අපි නිරීක්ෂණය කරනු ලැබුවා. තැන්පතු පොලී අනුපාතිකයේ තවදුරටත් අඩුවීමක් අපේක්ෂා නොකළත් ණය පොලී අනුපාතිකවල තවදුරටත් අපි අඩුවීමක් අපේක්ෂා කරනවා. ඒ වගේම ඊයේ දිනේදී රැසු මුදල් මණ්ඩලයේ විශේෂයෙන්ම සාකච්ඡාවට ලක් කරනු ලැබුවා ආර්ථිකය ඉහළ ආර්ථික වර්ධනයක් කරා ළඟා කර ගැනීම සඳහා ආර්ථිකයේ හඳුනාගත් ප්‍රමුඛ අංශයක් ලෙස සැලකෙන ක්ෂුද්‍ර කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් වෙත ඉලක්කගත ණය යෝජනා ක්‍රමයක් හඳුනා දීමට. ඒ සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ බැංකු පද්ධතියත් සාකච්ඡා කරලා නුදුරේ දීම ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව අවශ්‍ය දැනුවත් කිරීම සිදු කරනු ඇත. බොහොම ස්තුතියි. அனைவருக்கும் காலை வணக்கங்கள். மத்திய வங்கியின் சார்பில் அனைவருக்கும் இனிய புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். மத்திய வங்கியின் முக்கியமான கொள்கை தீர்மானங்களை பொதுமக்களுக்கு விளங்கக்கூடிய வகையிலே கொண்டு சேர்ப்பதில் ஊடகத்துறையின் பங்களிப்பினை அங்கீகரிப்பதற்கும் பாராட்டுவதற்கும் நாம் கடமைப்பட்டுள்ளோம். அந்த வகையிலே 2021ஆம் ஆண்டிற்கான முதலாவது நாணய கொள்கை தொடர்பான தீர்மானத்தின் பத்திரிகை வெளியீட்டிலே உங்களை சந்திக்கின்றேன். நேற்று நடைபெற்ற அதன் நாணய சபை கூட்டத்தில் நாணய சபையானது தற்பொழுது நடைமுறைப்படுத்தப்படுகின்ற தளர்த்தப்பட்ட நாணய கொள்கை வழிமுறையை தொடர்ந்து முன்னெடுப்பதற்கு தீர்மானித்துள்ளது. அந்த வகையிலே கொள்கை வட்டி வீதங்கள் மாற்றமின்றி அதே மட்டங்களிலே பேணப்படுகின்றன. இதற்கு மேலதிகமாக முக்கியமாக நுண்பாக சிறிய மற்றும் நடுத்தர தொழில் முயற்சிகளுக்கு ஆதரவு அளிப்பதற்கு நோக்கத்துடன் வங்கி தொழில் ஈடுபடுகின்ற வங்கி தொழில் சமூகத்துடன் கலந்துரையாடப்பட்டதன் பின்னர் இந்த சிறிய மற்றும் நடுத்தர தொழில்துறைக்கான கொடுக்கடன் இலக்குகளை அறிமுகப்படுத்துவதற்கு எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. இந்த COVID-19 நோய் தாக்கமானது உலகளாவிய ரீதியிலே பொருளாதார நடவடிக்கைகளில் பல்வேறு பாதகமான தாக்கத்தினை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அந்த வகையிலே இலங்கையின் பொருளாதாரத்திலும் ஒரு கணிசமான தாக்கத்தினை இது ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. அந்த வகையிலே 2020ஆம் ஆண்டில் இலங்கை பொருளாதாரமானது 3.9% சுருக்கமடையும் என தற்பொழுதுள்ள தகவல்களை அடிப்படையாக கொண்டு எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
இருந்த பொழுதிலும் பல்வேறு சாதகமான மனப்பாங்குகள், முதலீட்டாளர்கள் நம்பிக்கை போன்றவை தற்பொழுது கிடைக்கத்தக்கதாக உள்ள தகவல்களில் தெரியக்கூடியதாக இருப்பதனையும் நாம் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. மத்திய வங்கியானது தொடர்ச்சியாக பல்வேறு நடவடிக்கைகளை பொருளாதார செயற்பாட்டினை மீட்டெடுப்பதற்காக பல்வேறு செயற்பாடுகளை தொடர்ந்தும் மேற்கொண்டு வருகின்றது. அந்த வகையிலே தொடர்ச்சியாக மேற்கொள்ளப்படுகின்ற தளர்த்தப்பட்ட நாணய கொள்கைக்கு பதிலிருத்தும் வகையிலே வைப்பு வீதங்கள் மற்றும் கடன் வழங்கல் வீதங்கள் தொடர்ச்சியாக ஒரு குறைந்த மட்டத்தில் தொடர்ச்சியாக வீழ்ச்சியடைந்து தற்பொழுது அநேகமான வட்டி வீதங்கள், கடன் வழங்கல் வட்டி வீதங்கள் ஒற்றை இலக்க மட்டங்களில் மாறியிருப்பதனை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அதே போல தனியார் துறைக்கான கொடுகளின் வளர்ச்சியும் படிப்படியாக உறுதியடைந்து வருவதனை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அதே போல தற்பொழுது கிடைக்கத்தக்கதாக உள்ள சிறிய மற்றும் நடுத்தர தொழில் முயற்சிகளுக்கான அளவீட்டின் பெறுபேறுகளின் அடிப்படையிலே சிறிய மற்றும் நடுத்தர தொழில் முயற்சிகளுக்கு கிடைக்கத்தக்கதாக உள்ள வட்டி வீதங்களும் ஏனைய சந்தை வட்டி வீதங்களை போன்றே தொடர்ச்சியாக ஒரு குறைவடைந்து வருவதனை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. மிக சிறிய அளவிலான கொடுக்கணங்களுக்கு தாழ்ந்த வட்டி வீதங்கள் அறவிடப்படுவதனையும் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. இது ஒரு வரவேற்கத்தக்க மேம்பாடு ஒன்றாக காணப்படுகின்றது. வெளிநாட்டு துறையினை பொறுத்தவரையிலே அதிகமாக வீழ்ச்சியடைந்த இறக்குமதி செலவினை பிரதிபலித்து வர்த்தக பற்றாக்குறையானது கணிசமான அளவு குறைவடைவதற்கு 2020ஆம் ஆண்டில் குறைவடைவதற்கு எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. அதே போல தொடர்ச்சியாக மீண்டெழுந்து வருகின்ற தனியார் துறைக்கான பண அனுப்புதல்களும் வெளிநாட்டு துறைக்கு ஆதரவு அளிப்பதற்கு எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. வெளிநாட்டு செலாவினை பொறுத்தவரையிலே மிக அண்மைய காலங்களில் ஒரு அழுத்தம் ஒன்று காணப்படுகின்றது. மத்திய வங்கியானது அலுவல்சார் மொத்த ஒதுக்கு வீதத்தினை ஆண்டின் இறுதியிலே ஏறத்தாழ ஐக்கிய அமெரிக்க டாலர்கள் 5.7 பில்லியன் பெறுமதியிலே பேணிக்கொண்டது. அதே போல அவ்வாண்டிலே தொடர்ச்சியாக தேறிய அடிப்படையிலே உள்நாட்டு வெளிநாட்டு சந்தையில் இருந்து வெளிநாட்டு செலாவணியினை கொள்வனவு செய்துள்ளது. பணவீக்கத்தினை நோக்குவமாக இருந்தால் பணவீக்கமானது தொடர்ச்சியாக விரும்பப்பட்ட மட்டங்களில் பேணப்பட்டு வருவதுடன் குறுங்காலத்தில் கேள்வி தொடர்பான எந்தவித அழுத்தங்களும் எதிர்பார்க்கப்படவில்லை. நடுத்தர காலத்தில் சிறிய அளவிலே ஒரு அதிகரிப்பானது எதிர்பார்க்கப்படுகின்ற பொழுதிலும் எதிர்பார்க்கப்படுகின்ற வழங்கல் பக்க அபிவிருத்திகளின் காரணமாக பணவீக்கமானது தொடர்ந்தும் 4 முதல் 6 வீதமான வீழ்ச்சியிலே பேணுவதற்கு எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. நன்றி. Thank you very much for all the presentations. Now we can begin the question and answer session. And before we start, let me share with you some housekeeping details on the format of the session. You can ask questions live by using the raise hand option at the bottom of your screen. Once you clicked on the raise hand option, we will turn your mic on for you to ask the question. So please mention your name and institution before asking questions. And we will take the questions in the same order that the raised hand option is clicked on. And also, if you wish to ask questions in text form, please do so using the Q&A option, and we'll direct the questions to the panel. But I'm sure everyone will have a chance to raise voice questions within the available time. So with that, let's go to the first question for today. And so we have got a question in text form from Mr. Shan Dhanewat. I'll read the question for the panel, and that is in Sinhala, if I may. So December 24 dina විනිමය අනුපාතිකය රුපියල් අනුපාතිකය against the American dollar 194.66ක් විතර වුණා. ඉන් පසුව සෙන්ට්‍රල් මහ බැංකුව නිවේදනය කළ ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බවට එම අගය 185 රුපියල් 185 වගේ මට්ටමකට ගෙන ඒමට ශාම් අහන්නේ මේ වන විට රුපියල් 196 දක්වා වැඩි වෙලා තියෙන පසුබිමක මෙම පීඩනයට මුහුණ දීමට ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුවේ ඇති සැලසුම කුමක්ද වශයෙන් තමයි ප්‍රශ්නය කරන්නේ.
පළමුවෙන්ම මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ශාමිනුවන්ට ප්‍රශ්නය සම්බන්ධයෙන්. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව මේ සම්බන්ධයෙන් පියවර කීපයක්ම ගැනීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන්ටමත් බැංකුත් සමග ඒ සම්බන්ධයෙන් අදහස් උමාරු කරගනිමින් සිටිනවා. ඒත් සමගම විශේෂයෙන්ම අපි දැක්කා මේ පහුගිය දවස් ටිකේ රට තුළට ආනයනය කරන භාණ්ඩ ආනයනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් සෑහෙන ඉල්ලුමක් විදේශ විනිමය සම්බන්ධයෙන් පැවතුණා. ඒ විදේශ විනිමය අවශ්‍යතාවය මත තමයි ගොඩක් වෙලාවට ඒ භාණ්ඩ ආනයනය සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය කරන ඉල්ලුම මත තමයි විදේශ විනිමය සම්බන්ධයෙන් යම්කිසි පීඩනයක් ඉදිරිපත් වෙලා තිබුණේ. ඒත් එක්කම මම හිතන්නේ ඔබතුමාලා දකින්න ඇති රටට එන සල්ලි ප්‍රමාණයත් ඒ කියන්නේ ප්‍රේෂණ හරහා එන මුදල් ප්‍රමාණයත් වැඩිවීමක් අපි දැක්කා. කොහොමටත් එදිනෙදා රට තුළට ගලා එන ප්‍රවාහයට වඩා ආනයන සම්බන්ධයෙන් ඇතිවන ඉල්ලුම ප්‍රමාණය යම්කිසි ප්‍රමාණය ඉහළ යාමක් නිසා තමයි මේ තත්ත්වයේ පීඩනයක් අපි දැක්කේ. අපි හිතනවා මේක යම්කිසි తాවකාලික තත්ත්වයක් කියලා. ඒත් එක්කම බැංකු සමග අපි නිරන්තරයෙන්ම කතා බහ කරමින් පවතිනවා විනිමය අනුපාතය සම්බන්ධයෙන් ඉදිරියේ ඇති හැකි තත්ත්වයන් සම්බන්ධයෙන්. ඊට අමතරව රජයට යම්කිසි විශාල ප්‍රමාණයේ මුදල් ප්‍රවාහයන් ලබා ගැනීම සහ ලැබීමට ඇති තත්ත්වයනුත් සැලකිල්ලට ගන්නා විට මේ තියෙන පීඩනය යම් මට්ටමකින් ඉදිරියේදී පසුබෑමකට නැත්තම් සමනය වෙනු ඇත අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි නියෝජ්‍ය අධිපතිතුමනි. මම හිතන්නේ මිස්ටර් ගණේවත් එක දෙවෙනි ප්‍රශ්නයත් ඊට අදාළ ප්‍රශ්නයක්. අපි චීනය සහ ඉන්දියාව සමග මේ විදේශ විනිමය හුමාරු පහසුකමක් ලබා ගැනීමට සූදානම් වෙන බව අපි දැනුම් දීලා තිබුණා ඊට කලින් මාධ්‍ය වෙත. මිස්ටර් ගණේවත් අහන්නේ මේ සොෆ්ට් arrangements කවද වගේ ලබා ගන්න පුළුවන්ද කියලා. I think මේ නියෝජකතුමා සඳහන් කළා ඒ සම්බන්ධෙනුත් වැඩි ඉස්සරහ කියන්න පුළුවන් නම් නියෝජකතුමෙන් දමිනාරකාර නියෝජකතුමන් අපිට මයික් එක ඔන් කරන්න. තමා වෙන්න මට මෙතනදී විශේෂම සඳහන් කරන්න පුළුවන් ඒ ඉන්දියාව සමග සහ චීනයේ මහ බැංකුව සමග ඒ ද්විපාර්ශ්වික විනිමය ගිවිසුම් සම්බන්ධයෙන් අදාළ කටයුතු විශේෂම චීනය සම්බන්ධ කටයුතු අවසන් අදියරට පැමිණිලා තියෙනවා. එතනදී අපි හිතනවා ඉදිරි සතියේ හෝ දෙක ඇතුළත අපිට ඒ සම්බන්ධයෙන් නිශ්චිත තත්වයකට එළඹෙන්න පුළුවන් කියලා. මොකද ඒගොල්ලෝ අපිට දැනුම් දීලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ පැත්තෙන් ඒ අදාළ අංශ සමග සාකච්ඡා කරලා ඒ සම්බන්ධයෙන් නිශ්චිත නිගමනයකට අවිල්ලා තිනවා කියලා. ඒක අපිට ඉදිරි කාලයේදී දැනුම් දෙන බවට. ඒත් එක්කම මම හිතන්නේ අපේ නියෝජ්‍ය අධිපති සිරිවර්ධන මහත්මයාට පුළුවන් වෙයි ඉන්දියාවත් සමග ද්විපාර්ශ්වික විනිමය ගිවිසුම සම්බන්ධයෙන් යම් අදහසක් දක්වන්න. මම හිතන්නේ එතුමා ඒ සම්බන්ධයෙන් ඉතා ළඟින් ඒක අධීක්ෂණයට ලක් කරන නිසා. Mr. Siriwardana, if I may kindly request you to respond to that. අතරම නියෝජ්‍ය අධිපති නානාකාර මහත්මයා කිව්වා වගේම අපි ඒ අදාළ සොප් ඇග්‍රීමන්ට් එක අරේන්ජ්මන්ට් එක ගැන ඉන්දියානු සංචිත බැංකුවෙන් RBI එකෙන් ඉල්ලීමක් කරලා තියෙනවා. අපිට දැනගන්න ලැබිලා තියෙනවා RBI එකෙන් ඒ සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග දැනටම ගන්නවා. ඒත් එක්කම මම හිතන්නේ අවසාන තීරණය ගැනීමට පෙර මුදල් අමාත්‍යාංශයෙන් ඉන්දියා මුදල් අමාත්‍යාංශයෙන් ඒට
අවශ්‍ය අනුමැතිය ලබා ගත යුතුයි. දැන් මම දන්න තරමින් ඒ මට්ටමේ තමයි මේක පවතින. ඉතින් ඒක නොබෝ දිනකින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ සම්බන්ධයෙන්ුත් අපිට සුබවාදී පිළිතුරක් ලැබෙයි කියලා. Thank you, Mr. Silvadana. And I think there's a sort of similar question from English language as well. I think it will be, I think, useful if Deputy Governor can basically say the same in English as well. I'll read the question for the benefit of the others. What's the progress of the swaps with RBI and People's Bank of China? And when are they going to be expected or materialized? The question is from Ms. Hasan Siriman. He also asked that there are like negotiations with PayPal, as you mentioned in the roadmap. What's the progress there, and are there anything we have to do in Sri Lanka's part to allow inward PayPal remittances? He asked the first question on the swaps arrangement with the RBI and People's Bank of China would be useful, Deputy Governor. As indicated earlier, the swap arrangement from the PBOC has come to a kind of a final stage. We are expecting a response in the near future, and at the same time, we have made the request to the RBI, and in fact, RBI has processed it and they have sent it to the Indian Ministry of Finance. So we are waiting for the Ministry of Finance response. So we expect a positive response for that as well in the near future. Deputy Governor, with regard to the PayPal sort of question on PayPal and our measures to basically have any negotiations with them, if Mr. Kumartunga is around, he might give an answer to this question. If he's not there, briefly what I can say is that negotiations have been going on this subject, but for reasons quite unknown, the negotiations are dragging on, and we are continuing with the discussions with the other party. If Mr. Kumartunga is around, he might add to what I said. Thank you, sir. I think we'll try and connect Mr. Kumartunga. In the meantime, let me pose another question from Mr. Sishira Kannangdara from Adaderana. If I read the question in Sinhala, the potas වෙළඳ පොලේ ඉහළදී දරවශීලතාවක් දක්වනු ලැබුණා. Recently we have seen some high liquidity in the Colombo Stock Exchange. පසුගිය කාලෙදී අර්ථ සාධක අරමුදලට තිබුණු ගැටලුවක් තමයි කොටස් විකුණන්න ප්‍රමාණවත් දොස්තාවක් කොටස් වෙළඳ පොලේ නොතිබීම. වර්තමානයේදී අර්ථ සාධක අරමුදලේ ක්‍රියාකාරීත්වය කුමක්ද? කොටස් වෙළඳ පොල ගනුදෙනු සම්බන්ධයෙන් සහ තිබෙන කොටස් විකුණනවා නම් ඒ මොනවාද? නව මිලදී ගැනීම සිදු කරනවාද? එසේනම් කොපමණ නව ආයෝජන සිදු කර තිබේද? I think some of the questions are very much on some sensitive information as well. සුබ උදෑසනක්. මම නියෝජ්‍යාධිපති ඉවත් ෆර්නෑන්ඩෝ. මම ඒකට පිළිතුරු දෙන්නම්. ඔව් අපි දකිනවා මේ වෙලාවේ කොටස් වෙළඳ පොලේ යම්කිසි ට්‍රාන්සැක්ෂන්ස් කිරීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ අනුව සේවක අර්ථසාධක අරමුදලට තියෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ ආයෝජන ප්‍රතිපත්තීනුත් ආයෝජන මාර්ගෝපදේශයන් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මූල්‍ය මණ්ඩලයෙන් අනුමත කරපු. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ ආයෝජන කමිටු රැස්වීම් වලදී ඒ අදාළ තීරණයන් අරගෙන ආයෝජන කිරීම කරන්නේ. ඒ අනුව විවිධ මේ ගන්න තීරණ මත කොටස් වෙළඳ පොලේ ගනුදෙනු කළ යුතු ආකාරයට කෙරෙනවා. ඒ වගේම ක්වාටර්ලි කියන්නේ කාර්තුමීය වශයෙන් මේ සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු ඒගොල්ලන් පබ්ලිෂ් කරලා තියෙනවා වෙබ්සයිට් එකේ. අවසාන වශයෙන් සැප්තැම්බර් 2020 සැප්තැම්බර් තත්ත්වය දැන්ට තියෙනවා. බොහොම නුදුරුවම දෙසැම්බර් තත්ත්වයක් වාර්තා කරනවා. ඉතින් එතකොට දැනගන්න පුළුවන් වෙනස් වීම මොනවද කියලා.
ඒ කටයුතු කිරීම අභ්‍යන්තර නීති අනුව කරන දෙයක්. ඉතින් ඒක අභ්‍යන්තර තීරණයන් තමයි තියෙන්නේ. දැනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ quarterly publish කරන මේ data එකෙන් තමයි. Thank you, Deputy Governor. The next question is from Shihaz Anis. The question is about the any possibility that Sri Lanka is going to raise a sovereign bond this year, and also what are the steps the central bank has taken to engage with the rating agencies as of now. Again, I think the question for Deputy Governor. Please. If I may answer to this question, in fact, as we all know that the secondary market interest rates have increased to a relatively high level these days, but we are very closely monitoring the situation, and we are hopeful, and already we have seen some turnaround of these high interest rates, and we are hopeful with the positive developments that are taking place in the Sri Lankan economy. And benefiting from those developments, there'll be some easing of interest rates going forward. And it's very difficult to say a definite time, but we'll be closely monitoring the situation. And when the opportune time comes, of course, the government will go to the international market. And the other question regarding this engagement with the sovereign rating agencies, of course, it has been a kind of a continuous process. The government and the central bank has been continuously engaging with them. We are exchanging information, and we are having as and necessary discussions, and also we provide other information as well about the macroeconomic development. So it's a kind of a continuous process, and it's been continuing. Thank you, Deputy Governor. And if I may also add to what Mr. Sriwardana mentioned, sovereign bonds. Okay, please. Can you hear me? Yes, please, DG. Yes. What I really wanted to add to what Mr. Sriwardana mentioned, as far as the market-based instruments are concerned, the ISB is only one of such instruments. And then looking at the current ISB secondary market yield rates, as Mr. Sriwardana mentioned, we are closely monitoring that. The government as well, some bilateral and some arrangements, and also sourcing some financing, even the foreign currency financing from the domestic market as well, because the domestic banking system, as I mentioned earlier, also the remittances have gone up substantially, and then we see some inflows, and then there's a possibility of raising some foreign currency financing from the domestic market as well. So currently, the public debt department, the central bank, and the Ministry of Finance are evaluating the benefits of each of these instruments, and then will take a decision as and when the need arises, because our next ISB maturity is going to be in June this year. So I think we have enough time. We should be able to take a decision accordingly. Thank you. Thank you, Deputy Governor. The second question from Jiha Anis is that on the exchange rate management and the measure the central bank is taking. The question is basically, has central bank allowed the state banks to trade dollars much lower than the market rate to open and close the forex trade in the market to direct the market, in addition to strong moral suasion to prevent any depreciation of the rupee? Again, for the Deputy Governor, thank you. Yeah, if I may respond to that question, the interbank forex market transactions and related rates are very much internal to each and every bank.
because the central bank, of course, monitors the market development. But as far as the individual transactions are concerned, other than the central bank press release issued somewhere during the last week of December, there is no micro level involvement transactions per se. But those are very much internal decisions, and then the banks have the discretions to trade, or rather decide what the exchange rate that they are going to trade with their other banks actually. Thank you. Thank you, Deputy Governor. The next question is from Asana Sirimana on debt repayments for this year. And he's referring to two numbers, $4.5 billion and $6.8 billion, preferred in different fora. The question is that can you explain this, and is it Sri Lanka development bonds and domestic dollar loans? And also he's asking whether we can give a clear breakdown of debt service payments this year. Maybe Dr. Amarasekara would like to respond to that, Director Economic Research, please. Thank you, Dr. Harish. In 2020 also, we have seen 4.5 billion public governments foreign debt service payments. And in 2021 also, we expect government's foreign debt service payments to be about 4.3 billion US dollars, and including the domestic foreign currency liabilities, this would be about 7 billion. This includes the central bank liabilities also. I'm not exactly sure what the Honorable Minister referred to, but these is the summary of the numbers that we have on debt service payments. Thank you. So there's another question from Mr. Kannangara from Adaderana in Sinhala. The Swarna Mahal financial services සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍ය නිවේදනයක් පසුගියදා නිකුත් වුණා. එහි සඳහන් වුණේ ආයතනයේ පවත්නා ඉතිරි තැන්පතු වලින් 50% ප්‍රමාණයක් ආපසු ගෙවීම සඳහා සීමිත කාලයකට ආයතනයේ ව්‍යාපාර කටයුතු නාමිකව නැවත ආරම්භ කරන බව සරණංගරහන්නේ කියන්නේ තැන්පතුකරුවන්ට ඔවුන්ගේ තැන්පතු වලින් 50% හිමි වෙනවා කියන එකද කියලා. I think Deputy Governor Mrs. Yvette Fernando will answer the question, please. ඒක මේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශනයේ අපි සඳහන් කරලා තිබුණ විදිහටම සිද්ධ වෙන්නේ ඒක තමයි. දැන් ස්වර්ණමහල් ෆයිනෑන්ෂල් සර්විස් එකේ තිබුණා මේ gold loans කියන ප්‍රොඩක්ට් එක. එතකොට මේ පහුගිය කාලේ කියන්නේ ව්‍යාපාර කටයුතු සස්පෙන්ඩ් කරලා තිබුණ කාලය තුලදී ඉඩ දීලා තිබුණා ණය තිබෙනවා නම් ඒව අය කරගන්න. ඒ අනුව ඒගොල්ලෝ යම්කිසි ණය ප්‍රමාණයක් මුදල් අය කරගෙන තියෙනවා. එතකොට මුදල් මණ්ඩලයෙන් තීරණය කරා ඒ මුදල් භාවිතා කරලා නැවත ගෙවීමක් ලබා දෙන්න ඒ අදාළ තැන්පතුකරුවන්ට. ඒ අනුව දැනට ගෙවලා තියෙනවා අවස්ථා කීපයකදී මුදල් ඊට අමතරව මුදල් ගෙවලා තියෙනවා අපේ තැන්පතු රක්ෂණයනොත් ඒ ප්‍රමාණයන් අයින් කරලා 50% වෙන්න වගේ ඒ වගේ මේ ගාණක් තමයි අපි අනුමත කරලා තියෙන්නේ. ඒ ගෙවීම කරන්න මේ වෙනකොට මුදල් මණ්ඩලයෙන් අනුමත කරලා තියෙනවා. දැන් එතන ඉන්නවා panel of management central bank එකේ මුදල් මණ්ඩලයෙන් මේ පත් කරපු ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කටයුතු කරන්න අවසරය දීලා තියෙනවා. මේ වෙලාවේ අභ්‍යන්තරව කෙරෙන්න ඕන ක්‍රියාමාර්ගයන් ඒ කියන්නේ මේ මුදල් ගෙවන්නේ කොහොමද ඒක අපි ලබා දෙන්නේ කොහොමද අදාළ තැන්පත්කරුවන්ට කියන දේ මේ පැනල් එකෙන් සාකච්ඡා කරන අතර ඒ සඳහා අවශ්‍ය වැඩ කටයුතු කරගෙන යනවා. ඉතින් නුදුරෙන්ම මම හිතන්නේ අපිට පුළුවන් වෙයි තැන්පත්කරුවන් දැනුවත් කරන්න අපි කොහොමද මේ මුදල් තැන්පත්කරුවන්ට ලැබෙන්න සලස්වන්නේ කියන එක. ඒ අනුව 50% ගෙවීම කරන්න වෙනකන් ගෙවීම කරන්න තමයි
දැන් මේ වෙනකොට තීරණය දීලා තියෙන්නේ මුදල් මණ්ඩලය. Deputy Governor, the same question was raised in English language as well. Would you mind basically answering the same in English, please? Yes, Harish. So this is regarding the recent press release from the central bank about the action to be taken with respect to Swarnamahal Financial Services. The Monetary Board decided to give a very restrictive resumption of business for Swarnamahal Financial Services. That is because previously for 6 months there was a suspension starting from July 2020, suspension of business, and during this period the panel of management and the company was allowed to recover the loans. So the company has therefore recovered close to about 1 billion or maybe a 900 odd amount. So therefore it has been decided to pay 50%. Which will be computed on the basis the amounts that have been already paid. Previously, there has been some payments from the company, and also we have made some payments from our Sri Lanka Insurance Deposit Fund. So after setting off those payments, the payment will be computed on the basis to pay this 50%. And currently the panel of management is in the process of kind of putting in place the mechanism, getting the computations done, and also how this money can be given, money will be given to the depositors. And very soon, I think we will be able to, by way of public notice, inform the customers, the depositors, how this money is going to be paid. Thank you, Deputy Governor. I think this is a similar question with regard to the EPF plans to invest in stock market has been raised in English as well. The question is basically, will the EPF be entering the stock market soon? Is there a danger of the fund buying overvalued businesses given the recent market boom? Deputy Governor Mrs. Fernando will respond briefly, please. Yeah, as I already mentioned in Sinhala, this the Monetary Board is the trustee of the funds of the EPF. So based on that responsibility, the Monetary Board has given the approval for an investment policy and investment guidelines, taking note of the risk management requirements. So the EPF at the central bank, they are the kind of operating authority of the Monetary Board instructions. So they are having their investment committees on a daily basis, and they make decisions evaluating the investment opportunities based on their investment portfolio. So they have been kind of investing in different assets subject to the given risk management guidelines. And also, as you all aware, they have been investing in equity market. And also recently, there have been certain transactions that have happened. And quarterly, they update their information in their website. And as of now, 30th September 2020 position is available in the website. And very soon, they will also update the December position. At that time, you can know the exact details of it. So we all will come to know these details only when such publications are made by the EPF for the public knowledge. Thank you, Deputy Governor. There's a question for Governor from the morning newspaper, Ms. Madhusha. The question is about the IMF, any discussion with the IMF, and also what is the status of the request from the IMF for a rapid financing instrument, and also when was the last discussion held on this matter? Governor, get the question, please. The discussions between the central bank and the IMF continue on various technical matters in which we have relationships. But on this particular subject of rapid financing instrument, we got the information from the IMF some time ago, but there was no definite series of negotiations
commencing between the central bank or the treasury and the IMF. So it is generally we have links with the IMF. We continue to discuss problems with the IMF, but not specifically focused on this rapid financing instrument arrangement. We have not started any negotiations for that yet. It is the government policy to work as much as possible to resolve our foreign exchange problems on a self-reliant basis, on the basis of domestic effort and also discussions with institutions and organizations, and countries, which are willing to assist on a relatively non-interventionist basis. This is the policy currently adopted, and we are also having the policy of finding the foreign exchange requirements on a non-credit increasing kind of, not indebtedness increasing kind of basis. That's the general policy, and I think we are going to be relatively successful in the process, as the negotiations which we are going on with, carrying on with a few countries and also with a few other agencies, international agencies, come to successful conclusion in the time to come, in probably the next couple of months. That's the brief answer I could give to that particular question about the IMF. Thank you very much, Mr. Shan. Nuwan Ganewata wants to raise a question live. Mr. Ganewata, you can ask question now, please. Oh, okay. ඇහෙනවද? ඔව් ඇහෙනවා. right. මේ මහා බැංකුව අධිපතිතුමනි අර කොවිඩ් තත්ත්වයෙන් අසහනයට පත්වෙච්ච ව්‍යාපාරිකයන්ට සහන දුන්න ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුවේ මැදිහත් වීමෙන් එතකොට ඒකෙදි මුලින්ම ප්‍රකාශ වුණේ දැන් සහන මාස 3ක් දුන්නොත් ඒ මේ සහන දුන්න වාරිකවල මුදල් නැවත ගෙවන්න වෙන්නේ ණය මුදලේ කාලයේ අගට තමයි එකතු වෙන්නේ කියලා ඒ වාරික ප්‍රමාණය. නමුත් දැන් ණය ගත්ත අය සහ ලීසින් ගත්ත අය චෝදනා කරන්නේ ඒ සහන දුන්නු වාරික ප්‍රමාණය නැවත අර මාස 3න් පස්සේ හරි මාස 6න් පස්සේ හරි වහාම අය කරගන්නවා කියලා ඒ බැංකු සහ මූල්‍ය ආයතන විසින්. ඉතින් ඒ නිසා අර කලින් ගෙවාගෙන යන ණය මුදලට අමතරව ඒ සහන දුන්න වාරික ප්‍රමාණයත් ඒ කාලයෙන් පස්සේ වහාම ගෙවන්න වෙන නිසා වුන්ට අපහසුවට පත් වෙලා තියෙනවා කියලා කියනවා. ඉතින් ඒ නිසා අර සැබෑ සහනයක් ලැබුණ නැහැ කියලා තමයි මේ බැංකු ණය හිමියන් සහ ලීසින් හිමියන් කියන්නේ. ඒ දවස්වල හිටපු නියෝජ්‍ය අධිපති කරුණාරත්න මහත්තයා කිව්වේ ඒ සහන දෙන වාරික ප්‍රමාණය ණය මුදලේ කාලයේ අගට තමයි එකතු වෙන්නේ කියලා. නමුත් එහෙම දෙයක් සිද්ධ වුණේ නැහැ. ඒ ගැන මේ අපිට පැහැදිලි කිරීමක් කරලා දෙන්න. ප්‍රශ්නය මගේ නම සඳහන් කළා ආපු නිසා මම උත්තරය පටන් ගන්නම්. නමුත් මම හිතනවා මේ උත්තරය අවසානය දක්වා කන්ටිනියු කළා වඩා නිවැරදි, මා කියනවා වැරදි කියන එක නෙවෙයි, වඩා නිවැරදි සහ නිශ්චිත පිළිතුරක් අදාළ කටයුතු භාරව ක්‍රියා කරන ඩෙපියුටි ගවර්නර් මිසිස් ෆර්නැන්ඩෝ මම හිතන හැටියට මිසිස් ෆර්නැන්ඩෝ ලබා දෙයි. මට පටන් ගැනීමක් හැටියට කරන්න තියෙන්නේ මෙයාගේ විශාල මහජන පිරිසක් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ක්‍රියාත්මක කරන සහන ක්‍රියාදාමයකදී ඒක ආණ්ඩුවෙන් ක්‍රියාත්මක කරන එකක් වෙන්න පුළුවන්, මහ බැංකුවෙන්, බැංකු වලින්, රාජ්‍ය බැංකු වලින් ක්‍රියා කරන දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. මහජනයා විශාල වශයෙන් සම්බන්ධ වෙන ක්‍රියාමාර්ගයකදී සමහර චෝදනා එල්ල වෙන්නට ඉඩ තියෙනවා.
සුළු පිරිසකගෙන් මේක හරියට කෙරෙන්නේ නැහැ කියන. එනිසා මේ මම හිතනවා ඔය සහන ණය ක්‍රමය පිළිබඳව මොරටෝරියම් පිළිබඳව තිබෙන නොයෙකුත් විදිහේ චෝදනා පරීක්ෂණයට ලක් කිරීම සඳහා මහ බැංකුව වෙත යොමු කිරීමට අපි ක්‍රියාමාර්ගයක් මෑත කාලෙදී සකස් කරා වෙනම දෙපාර්තමේන්තුවක් ඒ සඳහා ඇරලා ඒ පිළිබඳ ඒ දෙපාර්තමේන්තුව සම්බන්ධ කරන්න අංක ආදී දේවල් සපයලා contact details දීලා ඒ අංශයට විශාල ප්‍රශ්න තොගයක් මෙවැනි කාරණා පිළිබඳව වෙනවා මහජනයා හා සම්බන්ධ වෙච්ච කාරණා පිළිබඳව ඒ අංශය එම කාරණා බොහොමයකට සතුරුදායක පිළිතුරු ලබා දීලා තියෙනවා. එවැනි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මෙවැනි චෝදනා සහ ප්‍රතිචෝදනා එල්ල වෙන අවස්ථාවන්හිදී. ඉල්ලුම් කරනවා මිසිස් ෆර්නෑන්ඩෝගෙන් මීට වඩා නිශ්චිත කරුණු අදාළ කරගෙන පිළිතුරක් දෙන්නට තිබෙනවා නම් ඒ පිළිතුර ලබා දෙන්න. ඔව් මම අධිපතිතුමා කියපු දෙයටම එකතු කරන්නම්. ඒ කිව්වා වගේ දැන් මේ වෙලාවේ ඇත්තටම කෙරෙන්න තියෙන්නේ යම්කිසි පාරිභෝගික ඒ කියන්නේ කස්ටමර් කෙනෙකුට ඒක අවශ්‍ය විදිහටම සිද්ධ වෙලා නැතිනම් ඒ සම්බන්ධයෙන් අපි වෙත වාර්තා කරාම ඒ අලුතෙන් පටලලා තියෙන දෙපාර්තමේන්තුව ඒ ගැන බලනවා. මම කියන් තියෙන්නේ අපි සමස්තයක් වශයෙන් ගත්තම ගොඩක් දුරට මහ බැංකුවේ නිකුත් කරපු චක්‍රලේඛ ඒ විදිහට ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙනවා බැංකු සහ මූල්‍ය ආයතන. නමුත් ඇතැම් වෙලාවල අපි දැක්කා පොඩි වෙනස් කිරීම් කෙරලා තියෙනවා. නමුත් සමහර වෙලාවට අපි ඒක බැලුවම එතනදී වෙලා තියෙන්නේ දැන් අපි කිව්වනම් මාස 3කට දෙන්න කියලා සමහරට මාස 3ට වඩා වෙනස් කාලයකට මේ මාස 4 හරි ඒ වගේ එහෙම නැත්නම් පොලිය සම්පූර්ණයෙන් අරගෙන ඒ වගේ යම්කිසි වෙනස් කිරීමක් කරලා ඒ වෙනස් කිරීමට හරියන විදියට කස්ටමර්ත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා යම් වෙනත් ක්‍රියාමාර්ග අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ තත්ත්වෙනුත් අපි දැක්කා. නමුත් සමහර විට පස්සේ මේ තත්ත්වය දැනෙනකොට කස්ටමර් කියනවා වෙන්න පුළුවන් එයාට වෙලා තියෙන්නේ බලාපොරොත්තු වෙච්ච දේ නෙමෙයි ඊට වඩා අපහසු තත්යකට එයාපත් වෙලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් අපිට හැමතිස්සෙම අර අධිපතිතුමා ඉල්ලීම් කරා වගේ ඒ වගේ තොරතුරක් ආවම අපේ තියෙන මේ අලුතෙන් තියෙන දෙපාර්තමේන්තුවත් දැනට ඒ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන බැංකු අධීක්ෂණ හා බැංකු නොවන අධීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්ත සම්පූර්ණයෙන්ම උත්සාහ කරනවා අදාළ ආයතනත් එක්ක කතා කරලා ඒ අවශ්‍ය ඒ කියන්නේ අපි නිකුත් කරපු චක්‍රලේඛන වලට අවනතව කටයුතු කිරීම කොහොම හරි කරලා දෙන්න. ඉතින් අපි ඉස්සරහටත් ඒක උත්සාහය ගන්නවා. ඒක නිසා මම ඉල්ලීම කරන්නේ ගණිත මහත්තයා ඒ වගේ කාගෙන් හරි තියෙනවා නම් ඒ සම්බන්ධ විස්තරයක් අපිට විස්තර එවන්න. අපි මැදිහත් වෙලා අපේ චක්‍රලේඛන වලට අනුකූලව කටයුතු කරන්න අවශ්‍යයි කියන ඒ පදනම මත ඒ අවශ්‍ය යම්කිසි ක්‍රම මොකක් හරි කරන්න තියෙන වෙනස් වීම කරලා දෙන්න සම්පූර්ණයෙන් උත්සාහ ගන්න. Thank you, Governor and Deputy Governor. So there's another question with regard to in the context of very low interest rates and all. The central bank in the roadmap mentioned that we basically encourage new financial products to be developed to support the vulnerable segments such as senior citizens. Ms. Marian Zinath is asking what's the progress on this and what will happen to special interest rates that are provided for senior citizens. So you will want to respond, Director Research, Dr. Amasekara. Let Director Research give a response to that. Thank you, sir. Yes, this is a very important question, and in the roadmap, Governor mentioned that there is a need for the financial market to come up with new financial products to support this segment of the population, particularly senior citizens who depend on interest income of banks. I think this has been discussed in detail at our previous press conferences also, because on the one hand, there is a necessity
to maneuver interest rates to support the domestic economic activity. And on the other hand, there is a large segment of the population in the absence of a nationwide contributory pension scheme who depend on interest income on fixed deposits, term deposits. So what we have seen in the past is whenever interest rates come down, this segment of the population is affected. There is a lot of noise, and the banks and the financial sector, including insurance companies and so on, they also start developing similar products to address this issue. But when interest rates trend upwards, all those efforts are forgotten. And that's exactly what has happened in Sri Lanka at the moment as well, because if you remember, in the previous interest rate cycle also, people were talking about the banking sector as well as the insurance companies were talking about various types of products that have been highlighted in the roadmap as well. But then interest rates started going up, and those were forgotten. At the same time, there is this government interest subsidy scheme for senior citizens with an interest rate of 15%. But if you look at the domestic other domestic interest rates, again, what you see is that there is 15% interest on any deposit at the moment is probably higher than what they should be. So this is the issue is about this is a social issue on one hand. At the same time, this is an issue for the financial sector. That's what we are trying to resolve, and there will be discussions with the financial sector on this. But at the same time, the financial sector also, we think, that should come up with their own solutions and own products to serve this segment of the population better. Thank you. Thank you, Dr. Amshekhar. That's a brief question with regard to the central bank intervention in the domestic forex market. The question is from Asante Sirman, especially asking how much the central bank has spent on intervention in January or during the past 30 days. I think Dr. Amshekhar will have a response, please. Again, Asantha, this is market sensitive information, and we publish this information from time to time with the lag. And what we can say at the moment is that there's a couple of things that we can say. One is that in the year 2020, the net purchases from the foreign exchange market amounted to US dollars 282.5 million. And you may remember that at the end of November, net purchases amounted to US dollars 305 million. So the difference was the intervention in December, and during the month of December as well as in January, the central bank has been intervening in the market, but we have not seen a need to intervene with very large amounts. The numbers will be published under the usual pattern in future. Thank you, Dr. Amshekhar. There's another question regarding the recently set up department, Central Bank, the Financial Consumer Relations Department. ප්‍රශ්නෙන් අසල තියෙන්නේ මේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එක ක්‍රියාත්මක වීමේ මට්ටම කුමක්ද සහ ලැබෙන පැමිණිලි ප්‍රමාණය සම්බන්ධයෙන් අපිට ඇසිස්ටන්ට් ගවර්නර්ගෙන් උත්තරයක් ගන්න පුළුවන් නම් මම හිතන්නේ මට පුළුවන් උත්තර දෙන්න ප්‍රශ්නේ පොඩ්ඩක් කියන්න පුළුවන් නම් Financial Consumer Relations Department එක ක්‍රියාත්මක වීමේ මට්ටම කුමක්ද පැමිණිලි කීයක් ගොනු කර තිබේද කියලා අහන්නේ ඩෙපිටි ගවර්නර්. ඇත්තටම මේක අලුතෙන්ම අධිපතිතුමා කිව්වා වගේ මම හිතන්නේ
නියෝජ්‍යාධිපතිනි ප්‍රනාන්දු මහත්මිය කිව්වා වගේ මේක අලුත් දෙපාර්තමේන්තුවක්. දෙපාර්තමේන්තුවේ දැනට සිද්ධ වෙන්නේ ඇත්තටම ලිඛිතව හෝ විද්‍යුත් ක්‍රමයකින් නැත්නම් ඊමේල් මගින් රටේ විවිධ පළාත් වලින් තමන් පුද්ගලයන් තම තමන්ගේ පැමිණිලි මේ අංශයට යොමු කරනවා. එතකොට සමහර පැමිණිලි ඒ ටෙලිෆෝන් එකෙන්ම අපිට සමහර දේවල් වලට පිළිතුරු සපයන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව යම්කිසි විපරමක් සිදු කළ යුතු පැමිණිලි මේගොල්ලෝ විස්තර අරගෙන අපේ දෙපාර්තමේන්තුවේ කට්ටිය අරගෙන ඒ අදාළ ආයතනයත් සම්බන්ධයෙන් ආයතනයටත් යොමු කරලා ඉවරලා ඒ සම්බන්ධයෙන් නිසි ක්‍රමවත් පිළිතුරක් ලබා දීමට කටයුතු කරනවා. මේ වෙද්දී මම හිතන්නේ දිනකට සෑහෙන ප්‍රමාණයක ඒ කියන්නේ දුරකථන මාර්ගයෙන් ගත්තොත් එimhe දුරකථන පණිවිඩ 200 300 අතර ප්‍රමාණයක් මේ ආයතන මෙම දෙපාර්තමේන්තුවට යොමු වෙනවා. ඒ වගේම ඒ හා සමාන ලිඛිත පැමිණිලි ප්‍රමාණයකුත් මේ අංශයට යොමු වෙනවා. ඉතින් ඒ තත්ත්වය අනුව ඒන් 10ත් 20ත් අතර ප්‍රමාණයකට අපිට පුළුවන් ක්ෂණිකවම විසඳුම් ලබා දෙන්න. අනිත් සෑම ගැටලුවකටම අපිට සිද්ධ වෙනවා ඒ අදාළ මූල්‍ය ආයතනයේ පැත්තෙනුත් යම් විමසීමක් සිද්ධ කරන්න. මොකද ගොඩක් වෙලාවට පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කරන පුද්ගලයා යාගේ පැත්තෙන් තමයි තොරතුරු ඉදිරිපත් කරන්නේ. අපිට සමහර තොරතුරු සාක්ෂාත් කරගන්න වෙනවා, තාවුරු කරගන්න වෙනවා. සමහර වෙලාවට යම්කිසි ගනුදෙනුකරුවෙක් මූල්‍යාංශයේ ගනුදෙනුකරුවෙක් ඉල්ලා සිටින සහනය ලබා දෙන්න මේ මූල්‍ය ආයතනයට පුළුවන්ද? නැත්නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් මූල්‍ය ආයතනයේ තියෙන හැකියාව සහ ඒ පැත්තෙනුත් අපිට තොරතුරු විමසන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේ ක්‍රියාමාර්ගයක් තමයි දැනට සිද්ධ වෙන්නේ. ඇත්තටම මම පිළිගන්නවා ඇත්තටම යම්කිසි ප්‍රමාදයක් මෙතනදී සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. මොකද අපිට ක්ෂණිකවම ඒ හැම ප්‍රශ්නයකටම තොරතුරු පිළිතුරු ලබා දෙන්න අපහසුයි. මොකද අපි ලබා දෙන පිළිතුරෙන් අදාළ පුද්ගලයා වගේම ඒ අදාළ මූල්‍ය ආයතනයත් යම්කිසි සහනයකට පත් විය යුතුයි. ඒක තමයි දැනට සිදුවෙන තත්ත්වය. කෙසේ වුණත් දෙපාර්තමේන්තුවේ කටයුතු තවත් ශීඝ්‍ර ලෙස නැත්නම් මේ අපිට निराකරණය කරන්න තියෙන ප්‍රශ්න සම්බන්ධයෙන් හැකි ඉක්මනින් අවධානය යොමු කිරීම සඳහා දැනටමත් මූල්‍ය මණ්ඩලයේ මුදල් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලැබිලා තිනවා මේකට අවශ්‍ය නිලධාරී ප්‍රමාණය යම් මට්ටමකින් වැඩි කරන්න. ඒ සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාමාර්ග මේ වෙනකොට ගනිමින් පවතිනවා. විශේෂයෙන්ම මේ කොවිඩ් සම්බන්ධ සංචරණ සීමත් මේකට විශේෂයෙන්ම බලපාලා තියෙනවා. ඒත් අපේ නිලධාරීන් ගොඩක් වෙලාවට තමන්ගේ කාර්යාලයට එන්න හැකියාවක් නැත්නම් තමන්ගේ නිවසේ ඉඳගෙන මේ ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් සපයන්න මහන්සි වෙනවා. මම හිතන්නේ සෑහෙන ප්‍රශංසා කළ යුතු සේවාවක් දැනට ඒ කට්ටිය කරගෙන යනවා. මම කියන්නේ 100%ක් සම්පූර්ණයි කියලා. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ප්‍රමාදයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒත් හැම ප්‍රශ්නයක්ම හැම පැමිණිල්ලක්ම අපිට එක හා සමාන වැදගත්. අපි එයාට ඒ නිසි තත්ත්වයලා සලකලා ඒ පැමිණිලි සම්බන්ධයෙන් නිසි ආකාරයෙන් වික්‍රම කරලා ඉවරලා ඒකට සුදුසු ප්‍රශස්ත විසඳුම ලබා දීමට ක්‍රියාත්මක කරගෙන යනවා. Thank you, Deputy Governor. There's a question from Mr. Sara Gamage with regard to the moratorium given to the businesses amidst the pandemic. So what he's asking is there any extension being contemplated for the lockdown-related loans extended via the banking system? Deputy Governor, Mrs. Fernando will respond, please. Yeah, now, as of now, we have extended the moratorium up to March this year. So that is the position now. So we really hope now we would not need to extend it further because though there is lockdown in certain areas, the normal activities have already started. And as a whole, customers are in a position to get back to their normal activity. So with this extended 6 months given to the customers, I hope the businesses have been able to kind of have their actions in place to kind of revive and restart the business and go back to the normal situation. So therefore, we hope the additional 6 months given will help the businesses, and banks also can expect
their normal recoveries to start from April onwards. Thank you, Deputy Governor. Second question from Mr. Isaragamage is broader one. When will the introduction of the permanent low interest rate environment occur as per the roadmap that we announced recently? I think Director Research would respond on the same place. Thank you. Thank you, Dr. Harish. We at the moment we are in a low interest rate environment, and in the past what we have tried to do has been to reduce the interest rate, very large interest rate cycles, and for 12 years now we have had single digit inflation, and inflation has been maintained at around 5% for quite a while now. And we think from the central bank side, we think that the benefit of this low interest rate inflation environment, as Governor said, should be passed on to the domestic market, because I don't think any country can sustain its domestic businesses with double-digit interest rates anymore. So that is something that we are very mindful about. The concerns that were highlighted earlier about senior citizens' income, those are very valid concerns and very valid social concerns. But from the central bank side, I think it is high time for us to establish, continue this. It is already there. It is high time for us to concentrate on continuing this low interest rate environment in the period ahead as well. And again, I mean, what we see, if you take the government securities market also, what we see is that whenever there is a short-term adjustment, there is an adjustment in the short end of the government securities yield curve also in Sri Lanka, the entire yield curve shifts upwards or downwards. In other countries, particularly the longer end of the yield curve is well anchored, and we don't see that in Sri Lanka, and that is a serious issue. And we think that at least this time, with the current low interest rate environment, we'll be able to continue this in the period ahead as well. Thank you, Dr. Amarsekar. I think Mr. Asanta Siriman wants to raise a question. Please unmute and ask your question, Mr. Siriman. Oh, sorry, I asked it on the chat. I think I pressed the button by mistake. It's about the swaps. How do we price the swaps with other central banks, and also what do we give them in return, or like India or China? Right. So it's sort of a technical nature. Who in the panel would want to respond, please, about the soft points? Assistant Governor Mr. Jayalat want to respond? You may, please. This is Deputy Governor Dhammika Naanayakkara. Actually, now when we exchange, the swaps are like we are exchanging the currency. Now, say if the exchange is rupee versus dollar, we'll be paying the dollar interest rate for the party who is giving us the dollar, whereas we will the party who's borrowing, who's giving dollar against rupee, of course, we'll be paying the rupee interest rate. And so, I mean, it's basically the exchange rate differentials will be exchanged under the swap agreement. The currency flows are there, and then the relevant exchange rate actually. Thank you, Deputy Governor. There's another question from Mr. Sisira Kannangara from Adaderana.
කොටස් වෙළඳපොළ වෙත විශාල වශයෙන් මේ කාලේදී මුදල් ගලා යාම සම්බන්ධයෙන් ඇතැම් පාර්ශව කරන චෝදනාවක් තමයි මෙතන අලු සල්ලි සුදු කිරීමක් සිදු වෙන බව. මේ ගැන මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකයේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද කියලා තමයි මිස්ටර් කන්නංගර අහන්නේ. Deputy Governor Fernando would want to respond, please. Right, until we get sort of a response to that question, let me go to another question posed by well, I appreciate if when you ask a question, if you introduce yourself, just mention your name so that we can basically give that question to the panel. But for the benefit of time, I will just raise this question, open one. Real interest rates, real returns on government securities are negative at the moment. Is the EPF also having a negative real return? I think yes, Harish. The government will respond, please. Thank you. Yeah, as I said now, the EPF has a investment portfolio which has a extended maturity with different maturity times. So up to now, we all know EPF has been paying a positive return to all their members. In fact, last year they have paid 9.25%. So this year also they have budgeted relatively, it's a positive return. So there is no negative return on the EPF as of now. Thank you. And also to answer to the previous, I think Ms. Mohti is having a technical issue to get connected. Sure. So what is happening is all the money that comes to the stock market comes through banking channels. So already FIU has issued guidelines and different directions and instructions how a bank should kind of do their due diligence and whatever the kind of reporting that is they have to do to the FIU. So banks are following those instructions, and FIU will also do their normal assessments. Thank you, Deputy Governor. There's a short question on the currency note issuance. නව රුපියල් 2000 නෝටුව බෙදා හරිනු ලබන්නේ කවදාද කියලා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. I think මම ඒ සම්බන්ධයෙන් ගිය අවුරුද්දේ යෙදිලා හිටපු නිසා මම දණ්ඩ තොරතුරු අනුව ඒකට මම උත්තර දෙන්නම්. ඒක අපි ප්ලෑන් කරලා තියෙනවා. මම හිතන විදිහට මේ අවුරුද්ද තුල නිකුත් කරන්න පුළුවන් වෙයි. දැන් ආදාළ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ඒ සම්බන්ධයෙන් ඒ කියන්නේ ඒක මුද්‍රණය කරන්න ඕනේ. ඒකේ ලක්ෂණ අවශ්‍ය ඒ කියන්නේ ෆීචර්ස් ඒවා මම අයිඩෙන්ටිෆයි කරලා ඒ ක්‍රියාදාමයේ දැන් යෙදීගෙන එනවා. ඒක මම හිතනවා මේ අවුරුද්ද තුල මුද්‍රණය කරලා නිකුත් කරන්න පුළුවන් කියලා. Thank you, Deputy Governor. Now, there's another question on foreign outflows from the Colombo Stock Exchange. Now, we can see some outflows in this year as well. The question is about, is it the same story for the rupees fixed security market of the government security and bank deposits as well? I think the question is basically asking the background of the reasons, the factors driving the outflows, foreign outflows from the Colombo Stock Exchange. I think maybe Dr. Amarsekar will have a response, please. Thank you. I don't know what this story is about. It says, is it the same story for rupee fixed security market, government securities and bank deposits? We have seen, as you have rightly observed, we have seen foreign outflows from the stock market for some time now, several years. And there are marginal outflows thus far in 2021 as well. From the government securities market also, we have seen substantial outflows, particularly with the onset of the COVID pandemic in 2020. But if you take the first few days of this month, this year, we have
seen a marginal inflow. And from the bank deposits, I'm not sure what exactly what you're asking about, but this sort of shows the difference of sentiments of foreign investors and domestic investors. At the moment, domestic investors are very active in the domestic stock exchange as well as the government securities market. If you take the government securities market, although the interest rates offered are relatively low, the first two treasury bill auctions as well as the treasury bond auction that we've had, they have been fully subscribed, 100% subscribed. And we all know what's going on in the Colombo Stock Exchange. So we think that the domestic investor confidence is crucial for foreigners also to start believing in the potential of the country, and hopefully this will result in foreign inflows in the period ahead. But on bank deposits, there is no outflow as such. Thank you, Dr. Amarsekara. Dr. Harishchandra, මට පොඩි නිවැරදි කිරීමක් කරන්න ඕනේ. Sure. This is regarding that return I mentioned to the EPF members. I said 925 was paid for 2020. That's a mistake. That was paid for 2019. 9.25% was paid for 2019. And for 2020, because only when the financial accounts are available, audited and available, only the EPF can decide the final return. But they have been paying a budgeted rate of 9% for 2020, which they will get a confirmation after the audited accounts are available. And if there is a possibility of paying anything more than that, they will be sending the additional amounts also to those who have obtained the return for 2020. Thank you. Thank you, Deputy Governor. So there's a question, another question from Mr. Sham Ganewata. In Sinhala, COVID තත්ත්වයක් එක්ක විශාල වශයෙන් ඔන්ලයින් ක්‍රමයට මුදල් උපයන ක්‍රම ගැන සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ ප්‍රචාරය කරනවා. ඇතැම් මේවා පිරමිඩ ක්‍රමයට උරු ලක්ෂණ තිබෙන බවක් පේනවා. මේ ගැන ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව මහජනයාට දෙන අවවාදය කුමක්ද කියලා තමයි මිස්ටර් ගණේවත් අහන්නේ. Mrs. Fernando, like to respond? Yes. And Mrs. Fernando, the same question is being asked in English as well, if you don't mind, have response in both languages. Thank you. Okay. මේ වෙලාවේ ඒ කියලා තියෙන විදිහට ඇත්තටම මම හිතන්නේ ඔන්ලයින් ක්‍රමයට අපි දැකලා තියෙනවා මේ වගේ මුදල් උපයන ක්‍රම වශයෙන් හඳුන්වා දීලා යම් යම් ස්කීම්ස් ඇති කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි දිගටම මම හිතන්නේ පහුගිය වසර ගණනාවක් පුරාම ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විවිධ මාධ්‍ය මේ ප්‍රචාරණ ක්‍රම තුලින් කියලා දැනුම් කරලා තියෙනවා මහ ජනතාව මේ වගේ ක්‍රමවලට ගිහිල්ලා තමුන්ගේ බොහොම මහන්සි වෙලා හම්බ කරන මුදල් ශනික ඉපීමක් කියලා ඒ කරලා ඊට පස්සේ ඒක නැති කරගන්න එපා කියන එක. ඉතින් අනුමත කරලා තියෙන ආයතනවල මුදල් තැන්පත් කරන්න ඇත්ත. එතකොට ඒගොල්ලෝ ලැබෙන පොලිය සාමාන්‍යයෙන් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්, ලැබෙන රිටර්න් එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්, සමහර විට ලොකු වෙනසක් ඇති වෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් අවසානයේ ඔබගේ මුදල් අහිමි වෙලා ඒ ඇති වෙන තත්ත්වයෙන් වළක්වා ගන්න ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව දිගටම කියලා තියෙන විදිහට අනුමත කරලා තියෙන අවසරලත් ආයතනවල තමුන්ගේ මුදල් තැන්පත් කරලා ඒ මුදල් වල සුරක්ෂිත භාවය දිගටම පවත්වාගෙන යන්න හැකි තත්ත්වය උදා කරගන්න. විශේෂයෙන්ම පිරමිඩ් සම්බන්ධයෙන් කියනවා නම් පිරමිඩ් වලදී බැංකු පනතේ තියෙන ප්‍රතිපදාන අනුව පිරමිඩ් එක පවත්වාගෙන යන කෙනා විතරක් නෙමෙයි ඒකට සහභාගී වෙන කෙනත් කරන්නේ වරදක්. නීතිය ඉදිරියේ වරදක්. ඉතින් එතකොට ඒ වගේ එකක් තීරණය වුණාට පස්සේ ඒකට සම්බන්ධ වෙන සෑම පාර්ශ්වයක්ම මේ කරන ආයතනය ඒක ප්‍රවර්ධනය කරන අය ඒ විතරක් නෙමෙයි ඒ වෙනුවෙන් මුදල් යොදවන අයත් වරදකරුවන් බවට පත් වෙන්නත් පුළුවන්. අනිත් එක අපි අනිවාර්යයෙන්ම දන්නවා මේ වගේ පිරමිඩ ක්‍රම මුදල් ලැබෙන තාක්කල් තමයි පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ මුදල් ප්‍රවාහය නැවතුණු වෙලාවට ඒක තමයි පිරමිඩ් කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ. එතකොට ඒක දිගටම පවත්වාගෙන යන්න බැරි වෙනවා. අපි මේක අතීතයේ දැකලා තියෙනවා. මේ අපි ඒක අත්දකලා තියෙනවා මේ ශ්‍රී ලංකාව තුලත්
වෙන රටවලත්. ඉතින් මම නැවතත් ඉල්ලා සිටින්නේ අනුමත කරලා තියෙන අවසරලත් ආයතනවල මුදල් තැන්පත් කරලා ඒ ආදායමයි තමුන්ගේ මුදලේ ආරක්ෂාවත් ලැක ගන්න කියලා. ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා නම් I agree. Currently, we also have observed that there are several different types of online ways of like online advertising, asking easy ways of earning money, earning returns on your hard-earned money, and also on these pyramid schemes. So what as the central bank over the past so many years, we have been from time to time repeatedly requesting the general public not to go into these schemes and not get not to get involved in these schemes, because they are not in a position to be continued. And after some time, once the fund flow that comes to these schemes can get disturbed, then the entire scheme can also stop, and also you will lose your hard-earned money. So I again reiterate that same position. Always deposit or invest your money in authorized and legitimate opportunities and then get the return. Of course, there are differences in the returns that you can get, but taking note of the safety of your money, I earnestly request you to ensure that you deposit your money in these authorized institutions and authorized schemes. Especially with regard to pyramid schemes, I want to inform the pyramid scheme, according to the Banking Act, it is not only the person who is kind of introducing it, or the institution that is providing it is kind of engaged in an offense. Even the people who participate, people who promote it is also, the promotion and participation is also an offense. So at a point when legal action has been taken, all parties that get involved in this pyramid scheme are also kind of guilty of an offense. So also taking note of that, I reiterate, please deposit your money, invest your money in legitimate sources and earn the reasonable returns that they are providing. Thank you, Deputy Governor. There's a question from Mr. Harsha from Lanka about the sort of a stock market related developments. He wants an answer in Sinhala. I think this is again about the sort of a factors driving the stock market performance in the recent days. Maybe Dr. Amarasekara will respond in Sinhala on that, please. මම හිතන්නේ පොලි අනුපාතික දැන් පවත්නා මට්ටමේ අඩු මට්ටම්වල පවතිනකොට සාමාන්‍යයෙන් කොටස් වෙළඳ පොලේ වැඩිවීමක් බලාපොරොත්තු ඉහළ යාමක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම කලින් කිව්වා වගේ බිස්නස් කොන්ෆිඩන්ස් එක, ව්‍යාපාර විශ්වාසනීයත්වය වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒකත් කොටස් වෙළඳ පොලේ මම හිතන්නේ නිරූපණය වෙනවා. ඒ වගේම අපි එතනත් මම හිතන්නේ ඉල්ලුම සැපීම බලපෑමක් තියෙනවා. මොකද අපි තාම දැකලා නැහැ කොටස් වෙළඳ පොලේ ව්‍යාපාර ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. එතකොට තියෙන කොටස් ප්‍රමාණයත් සීමිතයි. නමුත් විශාල ප්‍රමාණයක මුදල් අඩු පොලි මට්ටම යටතේ සංචාරණය කරනවා. මම කැමති මගේ සහෝදර ජනක ඉදිරිසිංහ මහත්මයාටත් සිංහලෙන් කොටස් වෙළඳ පොලේ දර්ශක පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න කියලා ආරාධනා කරන්න. ඔව් බොහොම ස්තුතියි. ඇත්තටම 2000 අපි පහුගිය මාස කිහිපයම දිහා ගත්තොත් එහෙම දෙවන රැල්ලක් කොවිඩ් රැල්ලක් ආවත් ලංකාවේ කොටස් වෙළඳ පොළ ගොඩක් ක්‍රියාකාරී තත්ත්වයටපත් වුණා. විශේෂයෙන්ම අපි 2019 ඉඳලා පොලි අනුපාතික ක්‍රමයෙන් අඩු කරගෙන ආවා. 2020 දී ගොඩක් වැඩි ලොකුවට අඩු කරා. ඒ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට සාමාන්‍යයෙන් තැන්පතු පොලි අනුපාතිකයේ 10% විතර තිබුණු තැන්පතු පොලි අනුපාතික දැන් පවතින්නේ ඇවරේජ් එකක් විදිහට සරලව 5%ක 6ක ආසන්න. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් පොලිය ආදායම මත යැපෙන පිරිසකට පුළුවන් වෙනවා තවත් වෙන අවස්ථාවක් ලැබෙනවා ආයෝජනය තමගේ
පොලි අනුපාතික ආදායම් මත යැපෙන්නේ නැතුව වෙන තැනකට ආයෝජනය කරන්න. ඒක දකින්න පුළුවන් කාරණයක් තමයි දශක ගනුදෙනු වන ප්‍රමාණය දිහා බැලුවොත් එහෙම පෞද්ගලික සතියේ වාර්තා වුණා මේ ඉතිහාසයේ වැඩිම ගනුදෙනු ප්‍රමාණය කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ. ඔබ දර්ශකයක් දැක්කොත් විදිහට ගත්තොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් දැනට මේ අපි ඊයේ දිනේ ශ්‍රී ලංකා කොළඹ කොටස් වල දර්ශකය ලෝකේ හොඳම ක්‍රියාකාරී කොළඹ වෙළඳපොළ වශයෙන් නම් කෙරුණා. කොළඹ දර්ශකයේ 7922ක් වගේ අගයක තමයි ඊයේ දවස් අවසාන වෙනකොට වාර්තා වුණේ. දවසක ගනුදෙනු වාර්තා වෙනවා බිලියන 12කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ඊයේ දවසේ. පහුගිය කාලයක් පුරාවට මේ සාමාන්‍ය ඇවරේජ් එකක් විදිහට ගත්තොත් එම බිලියන 2ක වගේ අගයක තමයි තිබුණේ. ඒක ඉතා විශාල වැඩිවීමක් පහුගිය කාලේ සිදු වුණා. මිනිසුන්ගේ ධනාත්මක ආකල්පත් එක්ක ව්‍යාපාර පිළිබඳ ඒ වගේම තියෙන සීමිත සම්පත් වලට ලොකු ඉල්ලුමක් ඇතිවීම තුළ කොටස් වෙළඳපොළ දර්ශකයන් ඉතා හොඳින් ඉහළට යනවා. ඒ වගේම කෙසේ වෙතත් මේ විදේශීය අංශය යම් කිසි ආකාරයකට පහුගිය දවස්වලත් ගියා 2020 අවුරුද්දේ යම් කිසි ආකාරයකට ලංකාවෙන් පිටතට විදේශ ආයෝජන වශයෙන් ගලා යාමක් කොටස් වෙළඳපොළේ දක්නට ලැබුණා. ඩොක්ටර් හරිස්චන්ද්‍ර මමත් කැමති ඒ සම්බන්ධයෙන් වචනයක් කියන්න. ඇත්තටම Yes, Deputy Governor, please. දැන් ඕනෑම දැන් ඉක්විටි මාකට් එකේ කොටස් වෙළඳපොලේ යම්කිසි කොටසක මිල කියන්නේ මේ හැම එකකම මිල තීරණය වෙන්නේ ඇත්තටම ඒ දැන් අපි ආයෝජනය කරන මුදලට සාපේක්ෂව ඉදිරියේදී මොනතරම් ප්‍රමාණයක ප්‍රතිලාභයක් ලැබෙනවද කියලා සහ ඒ ප්‍රතිලාභ වල වර්තමාන වටිනාකම net present value එක තමයි ෂෙයා එකක් විදිහට ෂෙයා එකේ value එක විදිහට තීරණය වෙන්නේ මේ බොන්ඩ් එකක් නැත්තම් බැඳුම් කරයක් භාණ්ඩාගාර බැඳුම් කරයක් වෙන්න පුළුවන් නැත්තම් ඕනම වෙන්න පුළුවන්. දැන් මට හිතෙන විදිහට කොටස් වෙළඳපොලේ ආයෝජනය කරන පුද්ගලයෝ කල්පනා කරනවා රජය විසින් හඳුන්වලා දීලා තියෙන අලුත් ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිත් එක්ක ඉදිරියේදී මේ ආයතන වල performances ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් මම හිතන්නේ ආචාර්ය අමරසේකර ප්‍රකාශ කළා business confidence index එක ඉන්ක්‍රීස් වෙලා තියෙන තත්ත්වය ගැන. එතකොට හැමෝගෙම සුබවාදී ආකල්පයක් තියෙනවා ඉදිරියේදී ආර්ථිකයේ මේ අංශ වලට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන ආයතන වල මෙහෙයුම් ලාභ නැත්තම් ඒගොල්ලෝ ව්‍යාපාර කටයුතු හරහා උපයන අරමුදල් ලාභ ප්‍රමාණයන්ගේ යම්කිසි වර්ධනයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේගොල්ලෝ දැනටම කැමති මේ ෂෙයාර්ස් පුළුවන් තරම් තමන්ගේ මේ තියෙන තත්ත්වයටදී තරඟකාරී තත්ත්වයක් යටතේ හරි දේශීය ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව අත්පත් කරගන්න බවක් තමයි පෙන්눔 කරන්නේ. ඉතින් එතනදී සාමාන්‍යයෙන් පුද්ගලයෙක් යම්කිසි ආයෝජනයක් කරන්නේ ඒකෙන් විශාල ප්‍රතිලාභයක් බලාගෙන. එතකොට ඔබතුමා දැන් මෙතනදී කිව්වා වගේ තියෙන අඩුපොලි අනුපාතිකයත් ඒකට හේතුවක් වෙන්නේ නැති. මම හිතනවා රටේ මූර්තංශේ නැත්තම් මේ ක්‍රියාකාරී ආර්ථිකංශේ මෙහෙයුම් වල වර්ධනයක් සහ ඒ හරහා ඒ කොටස් වලට ලැබෙන ලාභාංශ වෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් ඉදිරියේදී ඒ ආයතන වල කොටස් වල වටිනාකම ඉහළම යාමක් බලාපොරොත්තු වෙන තමයි මේ ආයෝජනයෙන් සිද්ධ වෙන්නේ කියන එකයි මගේ පෞද්ගලික හැඟීම. බොහොම ස්තුතියි. Thank you, Deputy Governor. I think there was a question like at the beginning about the PayPal and any measures that you are basically taking to facilitate inward remittances through PayPal. I think Mr. Kumar Tunga, the Director, Payment and Settlement Department, had an issue previously to connect online. Mr. Kumar Tunga, can you basically respond to that question with regard to any progress being sort of taken place with regard negotiations with the PayPal inward remittances, please? Matam, we can't hear you. Can you please unmute? Yeah, thank you, Harish. And 8 or 9 years with the PayPal. Can you hear now? We can. Please can start the question. Answer from the beginning, Mr. Kumar Tunga. Okay. The last 8 to 9 years, we are working with PayPal to get this receiving facility to Sri Lanka.
And so we continuously writing to them and working with them and having the discussion with them to get this facility. And we wrote to the Singapore entity and our embassy to get connected with these PayPal officials in Singapore, and also we are directly working with this Indian agent who was appointed for this purpose, and continuously we are working with this PayPal to receiving facility to get it to Sri Lanka. And in addition to that, I want to mention that there are a few other entities also there. The same facility is giving, and some Sri Lankan companies also providing the same kind of facility to get this receiving money receiving facility to Sri Lanka. And at the same time, there are few other international agencies also providing the same facility. But in addition to that, continuously Central Bank is working on that, getting this receiving facility for PayPal. Thank you. Thank you, Mr. Kumar Tunga. I think we have about like 5-10 minutes. So if you can get your questions for women, we will be able to accommodate them. So we have a question from Mr. Sham Ganewat in Sinhala. 2020 හතරවන කාර්තුවේ ආර්ථික වර්ධන පුරවකථනය කුමක්ද? සමගම තවත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මිස්ටර් ගණේවත්ගෙන්. සංචාරක ව්‍යාපාරය නැවත පනගැන්වීමට රජය සූදානම් වෙනවා. රටේ විනිමය අනුපාතයට පීඩනයක් තිබෙන මොහොතක සහ 2021 වසරේ 5.6ක ආර්ථික වර්ධනයක් ඉලක්ක කර ඇත නිසා මෙහි වැදගත්කම පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්ද? I think Dr. Amarashekar would like to respond, please. Thank you, Sham. ඒ ප්‍රශ්නෙට අපි දන්නවා 2020 විශේෂයෙන් පළවෙනි දෙවනි කාර්තු වල ආර්ථික සංකෝචනය පිළිබඳව මහ බැංකුවේ පුරවකථන තිබුණේ ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ප්‍රකාශයට පත් කර නිල සංඛ්‍යාලේඛන වලට වඩා හොඳ තත්වයක ඒක හින්දා ඇත්තටම ඒ කියන්නේ හැමෝටම 2020 අවුරුද්දේ හැමෝටම පුරවකථන කරන්න අමාරු අවුරුද්දක්. ඒ වගේම අපි දන්නවා 2020 හතරවෙනි කාර්තුවේ අපේ කොවිඩ් දෙවනි රැල්ලත් ඇති වුණා. තුන්වෙනි කාර්තුව ගත්තොත් 101.5ක වර්ධනයක් තිබිලා තියෙනවා. අපි මුලින් බලාපොරොත්තු වුණේ වර්ධනයට වඩා වැඩි වර්ධනයක් හතරවෙනි කාර්තුවේ තියෙයි කියලා. නමුත් දැන් අපි පුරවකථනයක් කරලා නැහැ හතරවෙනි කාර්තුවට. මුළු 2020 අවුරුද්දටම අපි හිතන්නේ ආර්ථික සංකෝචනය 3.9ක් විතර වෙයි කියලා. ඒ කියන්නේ අපි දැනට උපකල්පනය කරන්නේ හතරවෙනි කාර්තුවේ ආර්ථික වර්ධනය 0.5 වගේ තත්ත්වයක පවතී කියලා. මොකද අපිට දැනට ලැබීගෙන යන දත්ත අනුව දෙපැත්තටම කරුණු තියෙනවා. එක අතකින් අපනයනවල කලින් අඩුවීමක් දක්නට ලැබුණා ඔක්තෝබර් නොවැම්බර් මාසවල. හැබැයි දෙසැම්බර් වල එය යථා තත්ත්වයට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම බොහෝ දෙනෙක් අර දෙවනි කාර්තුවේ වගේම නිවෙස් වල ඉඳන් වැඩ කරන්න පටන් ගත්තා. working from home ගොඩක් වැඩි වුණා. හැබැයි අපි දැක්ක දෙයක් තමයි දෙවනි කාර්තුවේ අපි කිසි දෙනෙක් සූදානම් නැතුව ඉන්න කාලෙක තමයි මේ working from home වලට ගියේ. හැබැයි හතරවෙනි කාර්තුව වෙනකොට ලංකාවේ ජනගහනයත් ඒ වගේම ආයතනත් ගොඩක් working from home නිවසේ සිට වැඩ කරන ක්‍රියාවලියකට පුරුදු වෙලා තිබුණා. ඒ නිසා අපි හිතනවා හතරවෙනි කාර්තුවේ අපිට ප්‍රශ්න තිබුණත් ආර්ථික වර්ධනය ඍණ වර්ධනයක් වෙන එකක් නෑ කියලා. නමුත් අපි බලාගෙන ඉමු ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව නිල වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත් කරන්නේ ඔවුන් එකතු කරන දත්ත මත නිල වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත් කරන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒ වගේම දෙවැනි ප්‍රශ්නය ඔබතුමා අහපු සංචාරක ව්‍යාපාරය නැවත පණ ගැන්වීමට රජය සූදානම් වෙනවා කියන එක ගැන එහි වැදගත්කම ගැන මම මතක් කරොත් 2018 අවුරුද්දේ
ශ්‍රී ලංකාව සංචාරක ව්‍යාපාරයෙන් ඩොලර් බිලියන ඇමරිකන් ඩොලර් බිලියන 4.4ක ඉපයුවා. 2019 අවුරුද්දේ 3යි මට මතක විදිහට ඇමරිකන් ඩොලර් බිලියන 3.6ක් දක්වා සංචාරක ඉපැයීම අඩු වුණා. මොකද පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරයත් එක්ක. නමුත් 4.4ක ඩොලර් බිලියන 4.4ක ඉපැයීම් තිබුණා 2018 අවුරුද්දේ. මේ තමයි අපිට දැනට නැති වෙලා තියෙන වාර්ෂික ඉපැයීම් ප්‍රමාණය. මම ඉස්සෙල්ලා වෙන ප්‍රශ්නයක් පිළිබඳව සඳහන් කරා රජයේ විදේශ ණය සේවා කරන වාර්ෂික විදේශ ණය සේවා කරනත් ඩොලර් බිලියන 4.3ක් පමණ වෙනවා කියලා. මම කියන්නේ මේ සංචාරක ව්‍යාපාරයෙන් ඉපැයීම් හැම දෙයක්ම ලංකාවේ ඉතුරු වෙනවා කියලා. නමුත් මෙච්චර ප්‍රමාණයක විදේශ ඉපැයීම් අපිට නැති වෙලා තියෙනවා සංචාරක ව්‍යාපාරය නැවතිලා තියෙන හින්දා. එම නිසා අපි හිතනවා සංචාරක ව්‍යාපාරයේ නැවත පණ ගැන්වීම ඉතාම වැදගත් කියලා. නමුත් ඒ වගේම කොවිඩ් තත්ත්වයක් එක්ක සියලුම පුළුවන් තරම් කියන precautions public health precautions අරගෙන තමයි මේ දේ කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. Thank you, Dr. Amarsekara. I think there are no more questions being raised by journalists. So we have some 5 minutes or so. Before we end, I think if there anything like any panel member would want to add some sort of ending remarks, because we have some time. Governor, you want to say something before we wind up this press conference? Although Yes. we had the discussion today on a virtual basis, I got the feeling that my short period here as governor, this probably was the best kind of interaction we had with our colleagues from the journalist side. It's a good development, and I hope that we could maintain this kind of interaction so that what we are trying to do can be conveyed to the public in its correct spirit. මෙහි ගත කළ කෙටි කාලය තුළ මෙවැනි ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡා මා හිතන ඇටි 10ක් 7ක් විතර කෙරුණා. අද කෙරුණු සාකච්ඡාව අපි දුරස්ථ ක්‍රමයට කළත් මා හිතනවා මෙතෙක් කෙරුණු සාකච්ඡා අතරින් ඉතාමත්ම පළල් ක්ෂේත්‍ර පෙළක් කව කරපු බොහොම සාර්ථක අදහස්ව මාරු කර ගැනීමක් කියලා. එය ඉතාමත් හොඳයි. අප මහ බැංකුව තුළ කරන දේවල් මහජනතාවට නිවැරදිව සම්ප්‍රේෂණය කිරීම සඳහා වෘත්ති අංශ කරන සේවය කලින්ම කිව්වා වගේ ඉතාමත් වැදගත්. ඒ සේවය තව ඉදිරියට වඩාත් අපි දෙගොල්ලා වඩාත් කිට්ටු වෙලා ඒ සේවය ජනතාවට ලබා දීම හරහා ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය, මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය ආදී කාරණා සම්බන්ධ දැනුම සහ තේරුම් ගැනීම මහජනයා අතර වැඩි දියුණු කර ගැනීමට කටයුතු කිරීමට ඉඩ ලැබෙතොත් එය මම හිතනවා ඉතාමත්ම හොඳ ප්‍රවණතාවක් වෙයි කියලා. අප නිතරම කතා කරන මූල්‍ය සාක්ෂරතාව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා. අවසාන වශයෙන් ඒකයි මට කියන්න තිබෙන්නේ. අපි ඔබ හැමට සුබ නවවසරක් කියලා නැවතත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.
Thank you very much, sir. So with that note, I think, so if anyone from the panel would want to add anything before we end, Deputy Governors? No, right, okay. So with that, let's end this press conference today while thanking the Governor, Deputy Governors and Assistant Governors and heads of department and my colleagues at the Central Bank who participated at this conference. Let me also thank all the journalists for joining this conference and asking questions in a very interactive fashion. And I'm sure you all got your questions clarified from Central Bank, as Kawan also mentioned. And finally, I wish to thank the Communications Department and the Center for Banking Studies for arranging necessary logistics to have this press conference online. Before we wind up, let me remind you that our next monetary policy review is scheduled for the 4th of March in a few weeks' time. So until then, bye for now, and thank you all very much.